behavior challenge ba? Advisor. Change. Social behavior change advisor. Kinsa sir sa Michelin? Michelin. Then you get into the Facebook ni Michelin, may discovery ato na i-discuss karon. So hindi magkumutan na og Facebook ko, Diyos. Akong Facebook, subuan ng channel raman, news and information, Cebu news and information ra. Plus, daklit ko sa kang malo nga, kanang MJ Malo, without knowing akong anak, sus kay, kuan man di ay, he is into already in textile arts. Mo ba? Yeah, and then he had his exhibition last October nung iyang birthday dito sa London. And then he has... Okay, Mayor, stand by po. Go ahead. Recording in progress. Mayuntag na programa ang city government nga muhatag og libreng sakay para dili mag-stranded ang mga pasahero. So tama niyo no. Gusto kay ulan. Gusto kay sakay matugay na pagkuliron. Nang mayor. Kami mga manindahay diri nga mga ginagmay ra nga na gid kami ka bilang kautangan na lang, kausla na lang, gamay na og tubo. Kaya daghang requirement kay di ba mi kompleto. Amo landing area ra biya ni. Nang mayor. Samo kay kanang gugot ba wa sila nakaayo kung asa dapita ang kanang ko labo na kanang bike bitaw nila kaning magkasugat-sugat na di hapit maka so na mga kanang mga motor na musuot pa dito nga dagko nga sakyanan samot ka traffic. So why klaro nga kuan ba kung asay mo exit nga mo entrance sana ba? Nang mayor. Oh, nang mayor. Unsa jud kaning Singapore like Cebu City sa? Nang mayor. Mayong uwanon nga kabon sa utuhon mga kasubo. Kumusta mo tanan? Hinaot pa unta nga naa mo sa maayo nga kahimtang bisan sa pag-uwan-uwan dinhi sa dakbayan sa Cebu. Nini mga orasa nagpadayon ang pag-uwan-uwan. Kumusta kaha? Ang Australia niini mga orasa nag-uwan basad? Ingnang Mayor, Cebu City Mayor Mike Rama. Nag-uwan ba din sa Australia, sir? Ayong adlaw ninyong tanan. Ayaw palihog i-appeal na ay makita nimo ang attire nako bugnaw Australia. Mutalaw ka sa right side nako kanang hayag kayo, no? Kunya ang oras na to diferensya tulo. Advance ko dire kamo less than 3 hours sa amoa. So right now alas 3 na no? O kunya kamo diya mapay pag Alas 12. 12. Yes. So therefore I am very much aware of the kanang forecasting kay tagaan man ko og continuing sa ato ang quick response department led by Harold Alcuntin niya complemented sad ni di pay na ko nga si Renzo del Rosario the young man nga manana iyang pag kanang
review niya pagkuha na sa kanang nursing. He is already on the go kay monay saka personality nga lasing ko pa sa buntag manawag ko motubag na. Bata pa kayo, discipline na kayo utok, unya focus kayo on kaning volunteerism. Graduate na sa eskwelahan, diin ko ni graduate sa Vélez College. Okay. Muna nga, I am hoping and I was also being briefed through text by acting Mayor Raymond on how the preparation under the atoang convergent formula, it is better to be over-prepared than under-prepared. Yeah, and talking about overly prepared or underly prepared, Mayor Mike, ang good news karon kay gipahibaw ta nga katong atong gipaabot. Dili man nato gikadlukan, Mayor Mike, pero daghan sa mga Subuanon ang kanabang medyo nalisang kung maghisgot na gani og bagyo. Maybe tungod sa atong mga kasanatian sa mga previous nga mga bagyo nga grabe kayo nakaigo dinhi sa Cebu. Tinuod yun na siya, Bill, kay O even sa Cebu City. So, ang good news ini, Mayor? Okay na? Yeah. Ang muna yung ko nga kanang keeping track, and then I was very much in a way brief na no matter what, makontinue lang ang uwan, na dili sa manubra ang uwan na ma-convert into sobrang isang baha. So it might be manageable ang umaabot na which is going to be tomorrow as projected. But I was also told I do not want to be making any forecasting. Okay. Naigo niya tag pataka-taka. But I'm just keeping track sa panghatag kaning bulletins. And we continue praying. Makapugong because prayer moves mountain. Hangad ni Sinyo Santo Niño yun. Yeah. Yes. San Pedro Calungsod o Birhen sa Guadalupe. Nga, when the days will come, the next week will already be not far away, then we will see perhaps sunshine and brightness that will be in the offing. Mo na ang gipahibaw Mayor Mike ni retired sa programa sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. So kadtong gikadlukan nga LPA nga musod kung mahimong sa iyahang pag wag gyud gani siya kasud pa sa PAR, LPA ra gyapon siya. But according to Director Tabada, maghatag ni og mga pag-uwan, which is good news para sa atua because El Nino. And according to Engineer Tabada, short ta of the rainfall of the 120 to 150 millimeter of rainfall nga ato ang gikinahanglan, we only have 50. So below normal ang rainfall nga ato ang nasinati. So mas maayo ingon ni Director Tabada, mas maayo nga mag-ampo ta sa pagsigi og uwan para nga maka-absorb ang yuta og enough nga tubig nga makapabuhi sa mga tanom kun hingpit na nga kanibang mag full blast ang epekto sa El Nino. Sakto kay na nga shall we say kaning forecasting analysis kay it has already been told to us na gumaning November manggali itong the whole October, and that's supposed to be the rainy situation, and then followed by El Nino. So once the El Nino will be already in our midst, and that is something that we will already be praying again for rain. So karon
We do not want to be praying for too much rain, but just sufficient rain, no? That perhaps will be kanangingala na tuog coming in view of this weather disturbance. So kung may mo muna siya ang atoang iampo, pero dili iampo nga madubraan ng gihapon ang rainfall. So Mayor Mike, ari na ta sa ato ang mga issues nga Go kinahanglan ahead. tubagon sa inang mayor. Tingnan, Una, Mayor. Mayor Mike, yes, na pili na doon na bag-ong SK Federation President in the person of Rhea May Hacosalem sa Barangay Parian. So una sa tanan, Mayor Mike, unsay imuhang mensahe Actually, I was thankful. sa bag-ong napili nga SK Federation President. I'm thankful, Bill, na I had a chance upon the instance of the DILG, and I'm very much appreciative ni Nelia Navarro, Director, allowing me to deliver a message yesterday before they had proceeded the other day. They had proceeded on the very important electoral process. Now, I congratulate Rhea. May masala nga Rhea na napasa ako sa lim. So, pasabot ana, di na niya bugal-bugalan yung apelyido, but she will definitely be going to be overseen. Ana siya, i-oversee na siya ni Jessica with Jess De La Cruz plus naapagay from my office nga mura nag senior junior youth nga ako ang chief of staff nga si Kim Isminya. And then at the same time within the council na may Dondonong Tiberos nga been into connecting with the youth, especially on our scholarship. Number 2, naasa ng CPA lawyer na si Joy Pisquera on the field of kaning being the chairperson sa Committee on Education. Plus si Kim Isminya, mo na siya ang saasad sa local school board. Recording stopped. So therefore, for all intent and purposes, ganang ato karong Sangguniang Kabataan Federation set of officers, they can be assured nga the youth power prevailed and the mayor will always be just like I had a very nice talk with my own daughter, seeing her grow and then continuously discussing with me, in fact, deliberating, interacting, and even arguing with me on my thoughts about smoking, my thoughts about, in a way, atong ginganlan na to, how to address the unimaginable poor and on the matter of social services. Kini mga butanga, listening to my daughter, that will also give the father, the mayor of the city of Cebu, a necessary input. Imagine that's how it is. The listening capability of an elder in the person of a father running the city has to be very much necessarily needed. So I asked my daughter, Michelin, naaman ka graduate pang ka sa London School of Economics. Masteral nimo, scholar na, way bayad in the field of social behavioral change. Advisor sana sa Asian Foundation. So now talking about this case, Recording in progress. Nako kaya na siya matabang sa tinuoray in terms of input para sa atuang youth movement. Nindot na Mayor, kaya na ay wisdom from the older and there is the wisdom sub
sa mga younger ones. Di ba, Mayor? Inclu- Balanse na. Balanse na, including Mikel sa dakong anak. Kay 38 man na si Mikel. 39 na si Michelin. Unya, purot na sila nakaagi sa ako ang discipline. Unya, kanang style ako nga, I allow them to, bring about what they believe. At the same time, teaching them on how to be self-reliant. Dili spoon feeding ginawa na ko sa ko. Dili spoon feeding akong gibuhat. Babe, sa duhan ako kaanak. They have been growing up with values. Salamat po siyang mama. Naasa na sila proper guidance on kanang biblical stories plus kining ato ang ginganlan og continuing reading na ko nila on katong 36 ka buok nga ginganlan na ko fairy tales. Recording stopped. Adunggan ko ni Mabel. Okay. Mayor, you were talking man of rest supervision sa bagong napili nga SK Federation President. Do you have plans for Resh after her stint sa There's SK? always no ending of a plan. Why would you not give Resh a chance when Resh is, for me, a veteran? And in the future, if she continues to be espousing for the idealism, heroism, patriotism of the youth, then that's a very good, and I call it foundation in the years to come. We'll just have to cross the bridge when we reach there. But I'm telling you, I have already names who I can see potentials even to replace us. Okay. Because elders has to bow down and bring it in a so-called paving the way for the younger generation to take the lead in our quest in putting the right foundation so that we will definitely become, in the city of Cebu, Singapore-like Cebu City. Now, from the point of view of being the president of Liga, League Cities of the Philippines, nation building through empowerment of the youth, and etc., so that peace, prosperity, and progress will be in our midst. Okay. So after your program, Mayor Mike, sa Ingnang Mayor, mo pulis dinhi sa Subuanan Channel si ABC, ang bagong nasublian nga kapitan sa Kasambagan, si ABC President Franklin Ong. Niingon man ka, nihatag man ka sa imuhang video message reiterating your support for him to continue as ABC President. So unsa may imo mensahen pang 79 ka mga barangay kapitan sa Dakbayan sa Subo? Nga nang mangita pa man yung taglain. Muna simple kayo pa. Kaduka, we have always been abhorring discontinuity. But I've always been projecting the essence of continuity. And then there is a statement, why fix when ain't broken? And why reinvent when there is already this very well-founded program? And I have never had any problem, oray lang, from the time we were made to address the problem on COVID, view of the ailment of our former mayor who died, Mayor Gado Colina Labella. Then about patong vaccination, that I ended up the vaccination convenor. Then naigo tag-udet. Then eventually, I have been elected as mayor. And now continuously being the elected mayor. Although independent mayor. Pero naipito ka buok na ma-highlight yun na later on, ibalik nga nimo. And therefore, ang formula was to really bring the barangay to be fully involved. Political consideration should only be given less or menial value. But unity, collaboration, kanang gingalan na kong e pluribus unum.
meaning na one in many. So we can be one in many. And we can also apply that there is unity in diversity. Now, the outcome of the Sangguniang, the outcome of the barangay election will, mga kauban na po diya, si Justin, si Jung, si Sherwin, si, we call it, who else pa diya? Albert, Noel, Albert, isa pa si Stewart. Noel. Si Stewart, diya. Stewart. Stewart, no? Si Stewart o si Noel. Si Noel. You know, it is very clear yun nga dako yung kay kung utang kabubuton sa ato ang Association of Barangay Council. Kay gani, resulta karon nindot kaayo nga Singapore like Cebu City. Kung sa mga Singapore like Cebu City, kung ang atong kapitan, ang atong mga barangay official, dili mo tabang sa mayor. Muna dako kung kanang hinganlan og need that we continue the very important synergy of ABC led by Councilor Franklin Ong. And hopefully, kung isayop manggali ni ako ang porma, mag-abot na lang sa 2025. Okay. Kuan mo gud Mayor, murag daghan ang naintriga ba? What's with Ong magyud? Naabay unsa bay it thing ni Ong nga nakapakumbinser ni Mike to support him to continue his leadership sa ABC over your supporters sa Team Barug? Partido Barug, Team Rama. Ato nagkaroon na. Partido People Barug, Progressive, Team Rama. Partido Barug, Team Rama. Okay? Ato kong tanawon karon, this is a paradigm shift. We cannot be living all the time continuously thinking where we are politically. At tanawar ko ng PDP laban, malingaw ka magtanaw na nila. Tanawar ko ng unsin na itabo pagsugod, paglansar ni BBM o Sara. I mean, we were very clear to name that group. What is the name of the group? Uniteam. Nya karon Yes. nalibog naman ko nga asa na ni padung, no? Muna nga dinhi sa syudad sa Cebu. I will speak for the city of Cebu. Having served mo 32 years na ko. 32 years. And I have a 3 years hiatus. But notwithstanding sa 3 years na ko nga hiatus, I've never been detached. And I have been connecting with all the 80 barangays. And then later on, I humbled myself. I allowed to become the vice mayor. And then of course, later, namatay si Mayor Gardo Colina Labella. Then I became an AM, ascended mayor. While Tonton Ontiveros became the ascended BM, ABM, ascended vice mayor. Looking at the past, and all the challenges nga naa panghitabo mo na mingon kong diha man ko gikan sa konseho. Nakita man ako ng abilidad ni Franklin Ong. Inigabot sa panahon, mabasa man na. Di man na pareho niya tunay na hitabo nga approving without reading. Nakita na ko na. Kaduha, mo articulate na. Kibalo na siya. Because at the same time, corporate na siya. Pareha nag-utok sa nako corporate. Hence, na siya mga elemento nga I was looking at on the level of managerial acumen. Importante ka ng managerial acumen. PODC-lism na. Di na ba mo memorya na si Sherwin? Kanang PODC-lism, ka memorya dyan ka anak, no? Kibaw na mo plano. Kibaw sa na mo organize. Manalig-on ka na diyang ABC. And I saw it, and I think, I don't know, kung i-imbitar ba ka ni Councilor Franklin Ong sa ilang gathering last night, no? Was it last night or the other night? The other night, no? The other night. The other night. And then, you know,
he knows also how to control. He control PODC man. He knows how to direct. PO direct control. Then he shows his leadership. Kanang leadership isod kay na dili na basta-basta nga maabot nimo confluence nimo na mamultid ka nila basta-basta. Dili na magkinahanglan og partido. Imo nang kaugalingon, imo nang daring, imo nang history. Pagkauman, you have the so-called leading, you know, that means leadership. Pagkahuman ng leadership na ay implementing. Kabalo na siya because we work together. Panahon sa COVID, ako kayo nagtabang with Mr. Archibald, with Sam, Joy Pisguera, Ayana Samal, Dono Nutiveros, and some few of the councilors who were there helping NOAA Complex. NOAA Complex nga nakatabang og 3,000 kabuok. Dako kay nagtabang sila nga niadtong panahon hinganlan tag gahig ulo. Nung naggahig ulo during COVID. And it was Secretary Roy Simato, ang atong humabon nga awardee, moog yoy ninaog din kuyog sa chief implementer sa IETF nga si Mel Feliciano, niya naasay ko implementer nga si Joel Garganera. Muna para nako, I do not know kung sa pamay ako irason nga dili siya. Unya plus katapusan, tibaw siya mo innovate. That's another eye. Then the last two, he was able to sustain on what is the gains of the ABC, what are the gains that we have been having as a program, and then maintaining. Munang PODCism. Pasado na siya na ko anandapita. Plus, wama ko nakadungog at kurakot ng tawana. Okay, so you don't give much importance of political affiliations, but of qualifications. Of course, it's always the competence. Hindi naka-importante what is being loyal, pero kawatan. What is being trustworthy, masaligan nimo apan at the end of the day, we call it, mukalit lang kanang panunggab sa buko nimo. No, for me, what is important is Franklin Ong earned my utmost respect. That's the most important thing. You are utmost respect. Okay. Mayor Mike, arita sa issue sa MCWD. Wala pa magyud ni kahumanan, sir. Karong bag-o ang mga kawani sa MCWD have expressed their status ko, ang ilahang giterm diri Mayor Mike, as long as kung doon na klaro nga order ang LOA, so as of now nga murag para nila kagubot og kalibog ang ilahang giatubang karon, so they would have that status quo stand. So ang ilahang ilhon ang kaning imuhang gipapahawa or imong you won't call them as kuan man kanang taktak or gi-downgrade lang. So kaning tulo ka mga boards sa MCWD para sa mga empleyado o sa mga kawani sa MCWD, for the meantime nga wala pay final order, sila una ang ilahang ilhon nga authority dinha sa MCWD. I have already been following that statement, and I already called the attention of Attorney Colin Bussell, and wishing he will discuss that also with Acting Mayor Raymond Garcia, that I do not respect, especially the GM. Okay? And I want him out. My position, I want the GM out. I've already been very clear. I do not want to be repetitious. Now, it is now incumbent upon, if that is within the power of the present board, because
if the present board is now being again just like Lua, coming out with opinion, just like whoever or GCC this time coming out with opinion, and then the mayor exercise very clear police power, very clear anchorage na ilagay ng gigamit. Ila man lang gigamit ba, di na lang ko mo highlight anang kanang removal. Ang ako gusto, downgrading naman. Isa ko gusto anong word nga gitak-tak. Sila ra, Okay. ang nagpatak-tak silang kaugalingon. So my position is still, I remain that we have a new set of board. Ayaw lang sila, gusto sila mutabang, malibog, sila mo ay musulbar. Dili, ngay apil na sa nilang mga tao. And now my position is, I wish I can have, and I am there, but I wish the vice mayor, the acting mayor would hear it out that I really want, so that once and for all, kumplito na sila. A new GM with a new set, which included two that are my appointment, Danny Ortiz, Munachita, and that is the position of the mayor. I mean, why, Mayor, that you want the GM out? You should ask him. Why should I be the Kanang one? imuhang, Listen, why? Okay, You go should ahead, sir. ask him. You should ask him. Okay? Balumakan ako nga. As I told you, I don't make any move anchorage on slim, what I call conjectures, surmises, but it is always factual. And I do not want to narrate Attorney Colin Rosell, Attorney Jeron Castillo, and legal, which is inaanak nako nga si Carlo Jimena, plus the MCWD new set of board led by General Mel Feliciano. They all have carried my respect. I do not want to be anymore be involving personalities which include the general manager. He does not carry my respect anymore. Okay. Mayor Mike, please allow me to be a devil's advocate. Go ahead. Go ahead. In this particular one. Ni order ka, is it an order for the vice mayor and to city administrator Colin Rosell to study or to consider the possibility of expelling the GM? Ang question mo din ni Mayor, gi-question pa ang imong authority to remove this board, and they're here again nag-order na pod nga imong ipataktak ang GM. Why will it stop me from having that direction? That's a direction, aware of what's been happening. Kaya naa pala ko yung authority dito sa luwas ibabaw, I will include that whoever that fellow up there coming out with any position without the board of Luwa. And then if I have only my way, duwaan man ni sila ba? Kining naitabo karon, unsa man? Asa man tadapita karon in terms of national policy? Asa man tadapita karon in terms of respecting the power of the mayor? Wala man ni masud ang mayor, taka lang, gani na suportahan pa ni decision now sa korte. In the first place, going back, I have never been into thinking of removal. You should remember that. I am very much against of the word removal because I'm a corporate man. But along the way, this issue came about. This is not the first time that when I stood on something, then I have fought for it. But at the end of the day, when it reaches the Supreme Court, I'm not also a person who would like to defy, but still, but naagapoy kaso pariyaan ng Ralios na naamay remedy, which is, we call it annulment of judgment. So ako sa lang gipahit gihapon.
And I do not wish to be a part of a governance na mamayad kanabang, so to speak, alleged nga responsibility sa syudad, hindi ay wala gi angay bayran. Definitely, I'm a man of law, I'm a man of rule, but most of all, I'm a man of history. History is very important to me. I'm a man that will defend preservation of heritage. So please, it's only a direction that I want. It's a direction that I want. That if I would have my way, I want him removed. Okay. So, are you not creating more confusion hinoon dinhi Mayor Mike because of your stand? Kay No. eventually ang posibleng maapektahan ni would be the consumers and No. the employers and the institution itself. Kay No. maglibog sila kisa man gyud ani anong gyud ni Mayor Mike mag-apil mo gyud ni nga naaman ta ni Muna autonomy problema, ang muna luwa problema. ang supervision. Okay, sir, go. Anong problema? Mabitan namin din ko nga. With this situation karon, it will now open the minds of the national leaders. Number 2, it will now go into a paradigm shift of the word appreciating. Number 3, it will now go back on the last, which is the importance of who will be blamed when it comes to local matter. And water is not a national matter. It is located in the city of Cebu. It's a local matter, whether you like it or not. Yes, being a lawyer, there is in the civil code about water code. Civil code na. But bear in mind, civil code was in a way enunciated, formulated, and made its effectivity somewhere in 1940s. Tugay na What kayo. came? Local government code, which is 7160, which spouses and the mother and the Bible of local autonomy, and then authored by, of course, late Quilino Pimentel. They're catching the That Lakers in no highlighted man's land. Where bringing local government unit to be so much with the so-called delegated power na, no, in a way. Yeah. Because legislation is plenary lodged in Congress. Karon, naabot na siyang Bible, which is actually the law, which will enable the local government, especially the local chief executive, to be guided. To be guided. Klaro ka na, dili na nimo basta-basta. Ya replete na diya. Nganong gutong makonfuse. Makonfuse lang tag kanang magpabaga og naong ang nakabintaha. Nganog yung sa may naa diha. Pabaga man sila naong. Dili na basta-basta mo na maayong una-una. Ako bitaw, pag-suspend. So magibuhat na kano, ako masuspended ba? Na ako nang giatubang. Ikatulo, grabe ito na itabang na ko, napikos ko. Ikaapat, sa may naitabang na ko, nga mo na nga, lipay na lang din kay ko nga, nag-abot yung mini digong. And we became the best of friends. And now, the issue of PDP Laban, Vito Alvarez, me as Vice President of the PDP Laban. Kana tingali may atong istoryahan. Ayaw nang istorya maglibog. Kaya kanang libog sa Tagalog, lahi nagkonotasyon. Ang importante, dili lang magpabaga. Karon, mag-apil-apil naman ng JMD. Very good. So, kanang magsuwat-suwat man siya, whatever, unya, may nang maminaw sa mga taga-MCWD. Wa ko laing intensyon. Wag yun. I'm only exercise what belongs to the mayor. Okay. Mayor, mag-update lang pod ko katong inyong kasabutan gani with razon para sa tubig. Unsa may latest adto, Mayor? Nindot na nga pangutana. Kay apart sa kung buhaton, inigbalik na ko diha, I'm in contact with kaning
AKR, mga ginganlan na to subalterns, no? Subalterns. Di na lang ko mo-mention kay maabot na sa to kana bang unnecessarily giving information unya ma-create na sa log kanang wrong notion. Now, Yeah. I will have a visit one-on-one na sad mi. One-on-one. Haron, pagpahinomdom kay gitrabaho naman eh. Gitrabaho ni. Niya, naabot kay kuha ni sa dito sa Luzon. Sakay ko I think, helicopter. Haron pagtanaw sa dam dito nga ilaha mismong project. And it has been serving very nice, very well made. And that is something that dili man ako commit ana si Enrique Rasulman. So I will now check asa na sila napita. Dili raman na mao ilang exposure dinisan. Asa na sila anang ARN. I think aware makana kanang prime waste. Nasa diya kanang binaliw. Yeah. Wapa ko kana diha because I told them I will only go to that place if their management will assure me nga wa nay baho. Kay naa pagali baho, that will not augurs well that I will fight against it. Magina ako because remember Bilma nga ako nakapasira sa landfill. Giablihan ni Tami Usmin niya balik. Nakuha ni mo. Kaya pag-abot sa nako, ako na sang siraduan. Sira na pod. Sira na pod, no? Salamat ni Joel Garganera nga with my help, no? Even if I was not with government at that time, na nakuha ang writ of kalikasan. Writ of kalikasan. Yes. Hindi Uh-oh. ko munda nga nanapita diha. Dili. Okay. So, nindot na nga assurance mayor ba? And masabtan sa mga Cebuano that we have a mayor who is pro-environment good in Yes. these concerns about health. Yes, you're very right, no? Nya, palihog lang monaingon ako nimo nga ganahan ko ani kanang devil's advocate ka. Sa tinuoray mo na amo ang diskusyon naglakaw mi galina buntag with my daughter. We were discussing about kanang ngaon mi dilig biyaan mi sa diri sa Picasperto ako asawa diya mi sa mo ang room nga nangaon og kaning lunch. Yan i-continue mig diskusyon. Ya, ang among diskusyon manami atong kaning how to address sa smoking, sa bite, no? Kaduha, yang kaning words of wisdom sa kong anak, which I will be keeping in track, and in fact, I will be doing it because I have seen here nindot kay mga park na sila yung mga receptacles. Na yung mga receptacles, no? Unya, kadang ilang receptacles, ang ilaw man na bins. So, why don't we would try to have that done, but ang pinaka-importante is pre-implementation. Okay. Butang nga kayag receptacles, pag-gauman, mahimo ng dumping area, then it will be another problem. Ikaduha, kinanglan magtatabang dito sa police. You know, I'm still very proud sa atong kapulisan, ha? I will be calling Colonel Thunder because I've been reading ilang report. Yan, duha ni kabuok report sa atong mga kapulisan. And I'm very proud nga dili nila undangan. This time, muna sila ang ginganlan og mga mendicants and street dwellers within the 80 barangays, no? And na-report lang dire ang 11 ka istasyon. That's why I would like to congratulate and then laud our Colonel Thunder and all the stations that your mayor being apart, but you've been doing your job with the multipliers, and then but
I would like to augment, and I will be calling Colonel Thunder as well as si Ayan Veneracion Ayan Asamal. venerasyon. Ayan Veneracion na. Si Inting Isminya, Inting Kabisote man na. So anyhow, nindot ka ng issue about environment. Dili yun na mawa na ko. And I was sharing to my daughter ko why my approaches is household based. So minuha. Ikaduha, now we look at from the point of view that ako sa gipangutanan ko, were you a Girl Scout? Wala sa kaagig Girl Scout town. But Mikel, na Boy Scout na sa kaning what a Girl Scout, I do not know STC. Ang naay Boy Scout sa kaning Secretary School for Boys. Yeah, there is a Mango Avenue. Now, at the same time, I was telling him, we were into planting. I have my own garden. So, naman may garden eh. Pero ang pangutana, usa kada ka inyong garden sa private school. Nagamay naman na ilang lugar taon. Ang among gardening, we really have our own, we call it a subject sa elementary public educational school, kana karong Don Vicente Elementary High School Memorial. Naklaro kay nga Then third, I was telling my daughter, attender mig baboy, attender mig mga manok, unya nananom mig mga nagmon. So in other words, I grew up in an exposure of agriculture. Mismo akong amahan, self-proclaimed siya nga agriculturist. Siya manggali si Fernando Hinson Rama, maoy father sa City Agriculture Department. Siya ay nangamahan anang departamento ha. Muna nga, talking about environment, bisag asa tadapit ang mag-istorya, pwede ko pangutanon nimo kay ang among pananom sa grapes, gikan sa seedlings, hantod sa harvesting, including selling, balik na sad, pruning, muna siya, I am practically kanang exposed kaayo and I want to promote the essence of preservation, enhancement, restoration, and approximately replacing what has been destroyed on Mother Earth. Okay. Mayor Mike, one last point para sa MCWD. Unsa na may imuhang assurance, especially sa mga konsumidor sa taga-dakbayan sa Cebu, including the other areas being serviced by MCWD, nga taliwa ni ining medyo, I should say, kining kalibog. Di makagusto nga mo gamit ana nga term, but naagyoy mo ingon nga maglibog mi asa mi padung. Unsa may imuhang assurance nga mahatag, especially sa mga konsumidor? Una sa tanan, balikon ko na to. Balikon ginako. Kailan ko mapabagag naong ayaw. Kay bisag asa ni kutob karon, wala lagi ko'y gusto. And I lost my trust and confidence of the remaining three. The chairman, and the two nga na diyang kupot pa jud niya, umalala siya nga issue that belongs to the mayor by court decision. Power to appoint already include the power to remove. Now, kung maminaw ka sa presentation by law, the request was being done way back ito patumbuhan na, and then the response occurred kung nag-action namin o form a new board. You know, it does not augurs very well actionable gali na with respect to the requirement of ease of doing business. Kung panahon pa ning digong, niya what, kumbaga ang eksakto nga request, eksakto nga singana, kung si ending, niya primordial kayo ang issue, you will definitely be answerable by your inaction. Di na kumupuno pa ana. Now,
Mm. The mayor will continue to perform, and then at the same time, I really wish, no? Kibalo na nagkisa ato ang i-appeal anak mo. Kung tutuog yun sila, musulbar sila sa kanang ginganan na to, sa ilaran ng unaw na, kaysa kung unaw na, wala ko malibog. Malagyan. I know that I am an elected mayor. I am anchoring not only on the local government code 7160, police power, act of preservation, plus definitely already settled until revised a decision, and that definitely will bring things continue to be such. And kung kinsa mo ay nakakreate og kalibog, ayaw ko pasingliay. Dili man ako ang gipang-accuse og irregularity. Dili ako. Dili. Unya ang akong gibuhat, igo rasag ko ni-respond. Ang panglabay datong mga petisyon, na usab maliyay ang petisyon. Sa maning kalakiya, dili na mao. Unya, at the same time, di na lang ko mo istorya pa about mga local chief executive sa Lapu-Lapu, sa Mandawi, di na lang mo appeal sa Talise kay wala sila maproblema sa tubig. Okay. Ang ina mong gingon, Mayor, wa man sila nagpabaga sa naong. But nisubay sila sa balaod. So, ang kaning Asa imong may lagi gingon subay? nga ang kaning imong gingon, Mayor, nga power to appoint and the power to remove nga vested upon the local chief executive by the court is not yet final. Kay naa pa ni sa lower court and they are appealing it to the Supreme Court. See? Muna ba? Mag-una sa lang ilang istorya. Mag-una sa na. Muna, makaingon ko nga, basi kung buntang na sad, magnawag na sa lain niya. Muna ito bag, hindi natin mag-istorya lagi. Wala na ko'y salig nila. Kung sa pamailan gustong ipugos yun nila, musalig ko nila. Hindi na, gusto na. Kay, much as possible, I have already exercised my power. And that is belonging, and that is inscribed in the local government code. And dili ko kinala mag-lecture kay binalang kanang lecturean ako mga abogado kibalo mataan na nga libro nga ilang ipambasa pareha masag libro sa kung ibasa. Ispilahan nila of course ako ispilahan ako naman ko sa graduate man ko sa kaning Manila mga akong professor anang mga isyuha kinumduman ko mga justices man no therefore di lagot ta mag kanabang balikon ako sa mag-inaadiyaan ng pwestuha gusto mo mutabang niya mutanaw lang ko you continue performing your job and there is an alleged wow that is not going to be an easy accusation dili gyud be honest and I am not exercising out of nothing I am exercising because I knew what's going on and what's happening. Okay. Sa laing bahin, Mayor Mike, kini sang laing issue on legal battle gihapon. Si kanhi Mayor Tomas Usmeña, murag dili pa mo lunga sab nimo. Kay although gidismiss na sa ombudsman ang kaso against you and some other officials sa city sa pagbaligya sa SRP, but former Mayor Tomas Usmeña said nga mo apilar siya ngadto sa Korte Suprema sa dismissal nga gihimo sa ombudsman. Gugdon yun ka. Gusto kag tubag na ko? Yes. What else is new in him? But don't worry. Bisag di siya mo angkon ako, nganong gutong di siya mo angkon ako iya kong vice mayor. Ikaduha, ano di siya mo angkon ako, nga pwede na kong naghanang programa during sa iyang pagkamayor. Ikatulo, sagdila lang na kay kung muna'y makapabuhi niya, muna'y makapahatag niya, hingan lang na itong level of being significant, sige, wasan lang imong gusto. Sa may nakalahi, inig-abot ito sa Supreme Court, naanay from the legal point of view, kaming mga abogado, kibaw kay may anak. Di na lang ko mo lecture pa kay, binalan ako, lecturean ako ang judiciary.
Okay. Mayor Mike, mag-follow up ko sir sa katubitong sa MRB sir. Kung naa na ba'y timetable as to when possibly nga masugdan ni nga programa? Nindot ka rin mo painumdum na nang mayon niya. Ako sa ingon, na si Sherwin, kaya ka na si Sherwin, na siya iyang Assignment? galingon nga kanang programa or project na kinahanglan i-report na siya nimo. Kaya ako nang gitagaan og directive kabahin sa katong nahitabo sa karita. I wish nga inig-adto na ko, inig-ulit na ko, mamisita din ko dito. Kato bang ikuhaan ninyo picture, pasig nakalimot mo, nga ibalik kong picture ha. Yung picture nga tabangan na ni Sherwin Ibiuta being the project person or in charge. Halon nga, in a way, makareport na kay Ingnang Mayor man. Ako na mapangayo ni Sherwin nga i-report niya ang gihatag nga directive. Karang ikaduha, balik na ko MRB, Mike Rama Building. MRB Mike Rama Building. Yes. Niya na pagingalan no kaning high-rise building. Managingalan no kaning kanang home Rama Building. HRB, high-rise building. Ay dili ta kinala mag-uula na kay kana dili gyud ako kalimtan. Balik-balik ako nagpangutana ay na kay mo guna siya, mo connect na siya sa if and when dito na gyud og full blast in storm, aggressive, massive ang mahitabo kanang kinahanglan ng temporary shelter mo na siya importante kayo na dili na to kalimtan nga ma-put in place na siya aron na kaning automatic na ng temporary shelter, na ang we call it kaning which is at SRP, kanang mga 3-meter easement, which is going to be both at SRP and North Reclamation. Dili na siya dapat makalimtan kay importante kay na siya ng mutan na magsige nagpaningil na ko si Vilma Andales anang MRB. Nya mo na ako sa dili man ako maningilan ni Mayor, feedback bitaw ni Mayor sa kanang mga affected na diri gitrabaho ni Sherwin ug ni Justin kisa pa involved ba niyo kaniyo ako naning this is going to be due for publication and for distribution in hopefully February tingal next year. 2023 pa man taning Soka Magazine unya kay na abtan man sa panahon. So karon kuan meron ni sina nag proofreading mi ni Sherwin, no? Kini din ni naa din ni tanan. Naa din ni parte sa kanang imong gipangayo, no? Ay kay motubag si Sherwin ana nga anya ako sa giingnan ni ko Sherwin kanang ay kalimti diha ang comprehensive socialized housing program which will incorporate the MRBs and the so-called high-rise building. Nya lain pa jud kinahanglan nga makay motubag si Sherwin ana kanang he was talking about pagpila ang kanang abang naa siya ala kibaw kay siya ala si Sherwin unya kanang naana sa ibutang sa barog 3-5 ko na sir. Unsingan? 3-5 ingon ni Sherwin. Yeah, he knows that. 3,000 nya kibalo siya nga ako sa giingnan ko ang ako ra bang istorya ng po dili na 200. I think it will be 300 kay ato mangitan og pila man ang mga household kanaman pila ka household ang Cebu City has karon nya if I'm not mistaken 200,000 household man tingari mo na ang kadaghanon sa ato ang household now looking back
with that, we look at bilang mga hektaryang gikinahanglan. So we are going to look at it from the coastal point of view, from whatever available nga kanang naa karon nga open space na to, which include loriga na adiyay atuang medium rice nga umanunon, na asay atuang umabot nga medium rice high rice nga naa sa kaning loriga ay sa kaning Kamagayan. So that is another area. So we will now be looking into the inventory. Kay the same time, ginahanglan ang atuang utok, dili lang kay kanang tok. We have to walk the talk. Niya kana siya mga butang nga trabaho na may Colin Rosell, may Jeron Castillo, ikatulo sa housing, ikaupat sa sikad, kanang sikad mo ng South Coastal Urban Development. Trabaho sana sa DSUD mo na ang kang kaning Jerry Acusar nga mooy kanang ribbon cutting ni President BBM. So kanang kada ingnang mayor hinumdumig ko ana kay ako sa ipangutana sa ako mga kauban niya ingna si Sirwin Ibyuta nga ipahinumdum niya sa iyang mga kauban diha karon di sa magsigig tambay diha sa GL muadto siya dito sa City Hall. Okay. Mayor Mike, naray ka ng pa-apas nga pangutana, sir ba? Clarification lang Go about ahead. Resh. Hatagan ba kuno nimo og particular department si Resh? Department dili pa. Ay sanang Okay. department. Ang importante is focus jud on youth development program. Kanya side by side with kaning Kim Ismenia. Kanya at the same time naasa diya involved si Jess De La Cruz. Kay, So eventually she will still be hired as an employee. yeah. Good as hired Okay. na siya. That's Okay. why she is good as hired in view of the fact that her kanabang iyang achievement, iyang pagda sa mga and then ang iyang production nga tibason man na nila ang 80 kabot nga youth center that I envision. I even would wish someday when we have already the money that they will have their own building. Sangguniang kabataan building. Mugina ako ang kanang look beyond because that's the training ground. That's the academy for future responsible and with values, culture, social, spiritual, and religious backing and intellectual, of course, which is very much necessary. Mabitaw na nga, I've been telling Resh and I've been telling Kim na kung mga program ni Adto, panahon pa naman ni Charles Bailoses, kanang Know Your Barangay, ni Tony Delmar, our city government. And with Tony Delmar, I've been telling Tony Delmar, with Ryan Echeverria, with Jojo Chavez, let's bring the youth to scouting movement. Let's bring the youth. Especially now, I've been telling Oscar, tap the senior citizen so that the so-called kanang gingalan na to catechism from the point of view of household downward muna amo ang istoryahan sa ni Michelin. Istorya miyanan parte og kanang separation between the church and the state. Iko kanang separation between the church and the state is very much highlighted only on thin kanang kana thin kayo ang yang distinction na because no matter what, the government needs the church and the church needs the government, and therefore it has to be working, I mean, bilaterally with all other in collaboration so that we can build up more or less a city that we can be proud about because we are anchored not only on historical but we are anchored on our
youth empowerment, then of course the rest of the constituency to become responsible citizens. Okay. And with that, Attorney, yes, go ahead. Go ahead. Mayor Mike niya sa ato ang Zoom si Attorney Poblete. Attorney Poblete, may hapon. Will you be Joe asking Poblete? questions? I don't know who's Attorney Poblete here. Attorney Poblete. LGU Attorney Poblete. Asa na? Wala ni? I don't know. At LGU Attorney Poblete. Attorney Poblete, do you want to ask questions ni Mayor Wait. Mike? Matingali kauban nga pangutano ng kauban. Bitaw pero siguro ni apil siguro di siya sa Zoom. Mayor Mike, Manay wala na timin ako tayo. isulti ni ako isulti ni Serwin o Serwin. Kanang naagali preskon. Kanang atong mga kauban di na mangutana sa atong kauban. Okay, sige. So Mayor Mike, we will have to end now. So imuhang panapos nga mensahe para sa ingnang mayor. Iba ka ingnang Sugbo nga balipayon kay kung nadiskubrihan but too late kaayo kastigin akong prouda sa akong kaugalingong Michelin Rama na Michelin Francisco Rama nga tanawa na iyang Facebook diha kay akong anak artist man na graduate na sa London School of Economics Masteral ang iya social behavior change advisor na sa ASEAN Foundation. Na iyang very nice exhibit sa London. Nasa umabot exhibit sa UP, tanaw ko ana kanang iyang textile arts. So sa tanan na minaw, please trust your mayor. Walay laing tumong ang mayor. Mao ra gyud ang tinarong nga panggobyerno. Na at the same time, tuliro ng hiwi, luntoto ng batil, limpiyo ng hugaw, wag tango ng bao. Unya, direktiba pa doon nga making the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich in God we trust, and the rich to share. And in God we trust, seniors at ninyo, have mercy on us. Unya, salamat sa tanan, especially ato ang acting Mayor Raymond Garcia, Acting Vice Mayor London, and the rest of all City Hall officialdom, multi-sectoral convergence in preparing for any eventuality, but we need to pray for more rain, but not so much rain, so that we would be able to bring it as a matter of repository for El Nino to come. Daghang salamat, maayong hapon kaninyo tanan. Mayong hapon, Mayor Mike. Thank you. Thank you. Bye-bye. Intak kinabuhi sa commuter. Isog kang sakay, isog kang ulan. May untag na programa ang city government nga buhatag og libreng sakay para dili mag-stranded ang mga pasahero. So tama niyo mo. Isog kang ulan. Isog kang sakay, matugay na bukaling-kuliron. Ingnang mayor. Kami mga manindahay diri nga mga ginagmay ra nga nagyud tami ka bilang kautangan na lang kausla na lang nga gamay ra og tubo. Kasi daghang requirement kay di ba mi kompleto. Amo landing area ra biya ni. Ingnang mayor. Samo kay kanang gubot ba wa sila nakaayo kung asa dapita ang kanang ko alam mo na kanang bike bitaw nila kaning magkasugat-sugat na di hapit maka so na mga kanang mga motor na masuot pa dito nga dagko nga sakyanan samot ka traffic. So why klaro nga kuan ba kung asa mo exit nga mo entrance sana ba. Ingnang mayor. Oh, ingnang mayor. Unsa jud kaning Singapore like Cebu City sa? Ingnang mayor.